On me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief, all my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my loop, this a war zone, this a war zone, yo, this a motherfucking war zone. Feel the impact, yeah, break it open, leaving nothing intact. Hey, yo. What's going on, YouTube? Back again with another video. In this video we are going to be doing an update on the truck. I know a lot of y'all new subscribers that are coming from Jerry Tweaks channel. I really appreciate y'all for subscribing and showing some support. Thank y'all to y'all, and for those of y'all that don't know the truck, I'm gonna see if I could insert some clips. See, I don't know which one is my truck. I'm gonna insert some clips right here, and so once we do that, like I said, we did get some updates 2 weeks ago. Well, no, it was like a week ago. But so the updates that we get on the truck, it is at the other shop getting the, what do you call it, the 2-piece dry shaft for the truck. So it ran into some problems, nothing too crazy. I will be, once I get the truck, I will be going full detail what was done and all that stuff, but for now we're just doing an update. So like I said, it is getting that, it is getting the fuel cell already, so it's getting all that stuff, so they're taking care of it right now. But it is going to be a little delay because I think something happened, so it's gonna be a little 1 week delay. So hopefully by my birthday I should have it, and hopefully we'll have it by the latest April 15th is hopefully the latest we'll get it back. Like I said, once from there it's going back to the shop where it's gonna get the full tubs, doghouse, the tanks, the starlights and all that stuff done, and make sure to drive it runs well. Well, the other shop's gonna do that, but it should be with the bed and everything should be on there well. Like I said, y'all be patient. I got something extra coming. Like I said, once that's done, I got something for it coming here once it gets into town. So yeah, stay tuned. I am gonna be doing a reveal on it, so y'all will like it. Like I said, I'm gonna insert some clips after I'm done talking. I'm gonna insert some clips of how the truck looks for those of y'all new subscribers. And I'm also gonna explain to some people that don't understand. I'm gonna explain it in Spanish. So for those of you that do speak Spanish, I'm gonna explain it right here. So ahorita la troca está allá en la shop ahorita. So apenas fuimos como el mes pasado para allá donde está, y ahorita le andan poniendo la dry shaft, la de 2 pedazos, porque no podían poner eso en primero. So andan poniendo eso de la 2-piece dry shaft para que baje un poquito más, y las grandes que vienen en esas 4, como es 4 puertas, está más grande y es como papel. Si las bajan mucho empiezan a rozar y se rompen. So ahorita le andan cambiando eso y le andan poniendo el tanque, y como ando diciendo, ya cuando acaben eso y te agarre la troca acá, les puedo explicar un poquito más todo lo que le hicieron a la troca y todo, porque ha durado mucho todo eso. Pero ahorita nomás les quiero decir un update que en dónde está la troca, y ya mero viene. Para abril 15 es lo último que yo ando esperando que esté, pero vamos a, como ahorita algo pasó y lo hicieron un week en advance o algo así, que
es un week delay, algo así. Pero ya nomás le andan poniendo el tanque, la van a calar, que maneje bien. Ya cuando maneje bien, la van a mandar para la otra y de ahí le van a hacer la caja, le van a poner los tubs y le van a pintar todo ahí, le van a hacer las estrellitas acá arriba, todo eso. Ya cuando acaben todo eso, pues ya me van a hablar para que vaya y la levante y voy a hacer eso. Y pues de ahí vamos ahí. Y como les digo, ya cuando acabe ahí, la voy a traer y le voy a hacer algo yo cuando la agarre acá. Y le voy a hacer algo para que la miren cómo estaba y todo eso. Y los que no saben, pues aquí voy a poner el video cómo estaba la troca. Y se va a ver diferente ya cuando esté acá, más o menos, puede decir, porque pues le hicieron todo ese trabajo y algo así. Esperen para ese video. Anda durando y les voy a explicar por qué la troca duró un poquito más de lo que debe durar allá, pero eso está para el otro video. Por mientras nomás les quisiera hacer un update y aquí les voy a enseñar también un video de las partes que tengo. No les voy a enseñar qué son, pero nomás partes que tengo para que no digan, pues no ando haciendo nada, pero sí ando haciendo todo con su tiempo y ahí vamos. Pero ahí le echen un like, subscribe y todos los que vienen del Jerry Tweak, del canal de él, muchas gracias y todo. Y un día cuando venga para acá hacemos un video junto y ahí estamos. Pero que les guste y todo. Ya sé que no es mucho, que no tengo la troca y apenas lavamos el carro. Y para otro video a ver si le podemos hacer la colita al carro, que le quitamos el orange peel y vamos de ahí poco a poquito, pero ahí vamos. Y like, share and subscribe and I'll catch you on the next one. So right here we got some parts for the crew cab. Like I said, this is just some parts. We still need more coming in, but as you can see right here, we're missing some parts like I am saying, but this is like 6-7 parts that we do have for the truck. So y'all stay tuned. Like I said, just be patient. We'll have the truck soon and we'll put everything together and we'll do the reveal. And after the reveal, I am gonna be showing videos of all the stuff that I am installing, so y'all stay tuned for that. Like I said, just be patient and y'all like it, I swear. But like I said, we're almost 1 month down for the truck to be done, so y'all stay tuned and I guess we'll catch you from there. This is just want to show you some parts that we do have the truck. We are waiting for some to come in, so y'all stay tuned. Like I said.